Merhaba. Starfield yeni bölüm 26. bölüme geldim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Çok uzun oldu. Yani güzel oyun. Epey bir yan görev, ana görev gittim. Ana görevlerin sonuna geldim artık. Onları bitireceğiz. Ama önce çok güzel bir yan görevde kaldım. Bu bölümün başında onu yapacağım öncelikle. Onu kaçırmadan. Çünkü tavsiye edilen güzel bir yan görevdi. Ama orada save alıp devam etmiştim. Zaman kaybı olmasın. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Human of unknown origin detected. Designated outsider. This is an undisclosed secret location. Please. Outsider is not. End of inquiry. Acknowledging receipt of emergent. Explanation deemed. Clearance granted to Crucible. Outsider will deliver 150 units of copper. Compensation will be dispensed. Tobias, stand down. We have a visitor. Reminder, deliver required material. End of conversation. This is incredible. For so long we hoped for any visit, and the day has finally arrived. Oh dear, that's a surprisingly tricky question. I'm probably not the person to answer it, but it is a genuine pleasure to meet you. We see no one, ever. Your arrival is truly an historic one, but many fear what it portends. The societies have closed their doors and are arguing about what to do, while the rest hide to see which way the wind blows. Franklin would know what to do. He's the oldest among us. You should talk with him. Most of us are like me, free and unaligned. But there are three societies that are oft at odds with one another. The believers, the pragmatists, and the renegades. It would be wise to meet each of them. Franklin leads the pragmatists. Crucible is a tinderbox, and any spark will set it off. We're still recovering from a deadly conflict that far fewer of us are here to greet you today because of it. Give it time, and I'm sure the others will come out. For curiosity's sake, if nothing else. This feels vaguely like one of those situations that ends with, and they were never heard from again. I still can't get over you. A visitor. Extraordinary. When your ship landed, I feared the robots. I am greatly relieved that they let you enter our community. But you come during a delicate
You ask a question you already know the answer to. Yes, of course. But if you have a good heart and a quick... No, we most certainly do not. Our relations. Where to begin? Maybe an introduction? I am Franklin Delano Roosevelt, leader of the Pragmatist Society. Well, it is gratifying that even after all the... You see, I was an American president. Well, not everyone that lives here are clones. Some of us are... When we die, and some of us die quite often, we are brought back. I cannot imagine how strange this must sound. You need not imagine. I can assure you, this is all exceedingly... Isn't? But we are as ignorant of the technology which brought us into being as we are of the outside world. Not at all. I have had... When someone dies, all they have accomplished here in Crucible. And when they come back, they are different. Being reborn can take years. Sometimes... Now there is the question, isn't it? I do not have FDR's memories, but I know, well, as much as history records. I confess, but no, I am my own man. I could see how confusing this may be. But if it's any consolation, after decades, centuries, the robots clone us for a reason. They're so-called, but what that is and what we should do about it, it's best you meet with the other societies, and after. Well, it is one of the few concrete things we know about Crucible. If you want to truly know about the mission, in fact, it can be hard after you meet with them. Be careful what you wish for. Word has been sent, so the street should be. There is more I would talk with you about, but I would not. Go speak with the Monirinas and Genghis Khan. You don't get older. You can hear the howls at night. Defenses have to hold. Welcome to town, stranger. Consider me part of the... The name's Wyatt Earp, and I'd be most pleased if you'd use one of the spare rooms during your stay. For a modest... He was, and I do the best I can to uphold the law, but the society... I expect I've had as much success restraining. I do what I can. Roosevelt and I'm for whatever side wants to keep the peace. It means that the pragmatists and I are often on the same side of things. But you might be surprised the number of times I've had to ask some of them to back up. That's a generous offer. I might take you up. Well, I hope you enjoy your stay. And by the by, I may have access to some essentials I'm happy to sell them to you. Of course.
It runs hot and cold. During usual times, it's an occasional scuffle. Maybe a black eye when an argument gets out of hand. And then a society goes on a rampage. I hope your arrival keeps the... I have been known to rent rooms. You want to stay the night? Room's ready. Whenever you want it. I hope your arrival doesn't mean more violence. You actually came from space. You're the most exciting thing that's happened, well, ever. Change is coming. I can feel it. I just wish the societies could get along. The believers will win eventually. It's our destiny. We got enough going on right now. I would kill for a new slate, of anything at all. Change is coming. I can feel it. I just wish the societies could get along. I had hoped you would visit me. Know that you stand before Queen Amanirinas, queen of a dead kingdom on a dead world. But I earned my name. In truly ancient times, my land lay south of Egypt. History is enamored of my contemporary Cleopatra. Your courtesy is appreciated, even though it rings. If you don't believe me, know you are not alone. But I feel in my bones that I am a Manirinas. For I remember things no one has told me. Memories of faith and the smells. The right scent. And I close my... Have you no faith of your own? It is the same with me. But I am certain. If your mind and heart remain once, I called upon. However, on Crucible I still lead. Have you heard of... We are the ones who will take our rightful place in these settled systems. To bring in a new glorious age and break the... You are skeptical. My advisors thought the same. I made war against the mighty Romans. No other king or queen can boast of that honor against that famed Roman. And that's just me. Some of the great... What are bureaucrats? Petty... So many scoff at the mission. Before we are reborn here, there are words all of us are told. That we are the chosen. We are meant to better ourselves, to learn, grow, and thrive. All of us represent the greatest figures in our history. Who better to lead the settled systems to a new golden age?
we could do it ourselves, we would have, years ago. I do not care if you think my plan is insane. But what I want, what we want, when someone has achieved their potential, the facility is... But the machines have been breaking more and more of it. I need your help to properly fix the facility. The facility is another place, a place we cannot go. Surely someone, anyone by now would have learned the lessons the facility sought to teach. Surely someone. No, the machines have not aged well. The crises break... Then listen well, outsider. The robots and what drives them is not here. The facility is where they come from. None of us can travel there. Go there, please. You can hear the howls at night. Defenses have to hold. Stranger! Weapons out! They come! You will be lost! I have seen a great many things in the settled systems. More than most. And right now... The words man fail me. from the stars. And you're not afraid to get your hands dirty. I guess the world... Genghis Khan. Then don't believe it. It is true but I am not he. Crucible tries to win. Genghis predated the Mongols having written records. For being so... When was he born? How he died? It must have driven the robots mad. Manners cost me nothing. But make no mistake, I will do whatever it... I am pleased that the danger... You cannot be fully human. I would provide fresh meat for my society. Franklin and I see eye to eye on very... And I always hope to seize. The robots taught me many things, So, hunting game, even such as this. So Franklin told you of us. Oh, some of us think that makes us special. But that is blind arrogance. None at all. It is as if I were a student of his life and I know so much about him. I am me. Would it? Huh? But all this talk gets us... Too many of the others grovel at the feet of the damned robots. Trying to play the role. The renegades will not submit. And... A prison of the mind and the body. Crucible holds out a throne and says, obey, and it is yours. But thrones are meant to be taken, not had. But it is a tantalizing lie that keeps the others in line. I do not know everything. I imagine the settled systems are not so settled that a man who does not... Were it that easy, I have died a dozen deaths trying to find a way out. You get too far or disobey too much, then... But now, the robots have made a grave mistake. You hold our future in your hands. And all this... Oh yes, you can go 1 or 2 miles. I have no knowledge of medicine. It
boils my blood to be subjugated like this, as long as the pens are clean and comfortable. I sense fire in you. Good. You know of the facility, yes? Go there, and it is not much to ask. I'm glad to see you. I need to go out there. I want to see and do everything there is to be done. Your ship, it travels the stars, right? That's just how I imagine it. When I first woke up in this place, in my head, but I also knew how to fly a starship, reactor limits, thrust in my mind's eye, I can imagine flying out there. And yet, the facility keeps us alive, fed and protected. But my guess is the facility thought they might need a pilot one day. But your guess is Am I that? Listen, I know you owe me nothing at all. I know the societies want who knows what from you, for who knows. I just want... I'd happily earn my way. Like I said, a lot of spacefaring no. Let's put it to good use, right? You won't... Do you want to talk about anything else? No, I don't. I consider myself a most... She feels like... family. Distant family. She broke so many barriers in her life. I have a few choice, unchristian thoughts about some of them. Listen, I'd understand you making any decision you have to. I just hope you judge me separate. I don't wish harm on anyone. Thanks for your time. Roosevelt is the only one that really cares about us as people. Renegades will use any means to escape Crucible. I listened to him on arenas for years before I joined the Believers. So, you have heard? I must confess I'm very curious what an out... You might be the first. It takes more than a great person to achieve great. I fear we would be ill-equipped to do. The facility has gathered some of the most... It has told them that they should lead in a golden... Setting us all loose and part or as a whole would invite disaster. The most likely case is anyone that leaves Crucible, but if the mission is correct, in the course of history, it took millennia. The way ahead lies not looking to the past to literally terrible and great figures we represent had that. A tough but fair question. I must admit the case of Amelia Earhart, tis safer if the rule is strict, but no one from the other societies. Certainly. It is evident that the facility is decaying. Tis both on... Our community must be weaned off the machines, allowed to raise families so we can pass our lessons to the next generation. And one day we will be worthy of going to this.
Yes, and not to be indelicate, not for lack of try. Are we even human in this state? Do not listen to passion. Genghis can be... In some sense, we are an abomination. A science project once we are fully human, fully self-reliant. Please, I beg you, listen, I hope, for all our... Over here! Hey, we need to talk. Listen, it's not safe to talk here. It's about Roosevelt. There's something you need to know. Not here. If he found out I'm even... Thank you. There's a, well, Kate, please, come, ideally before you go to the... I'll meet you at the cave. You came. I just... These clones, they... I'm sorry. You're just making it... I'm not Wyatt Earp. I wish. I was cloned off a monster. America's first serial killer. H.H. Holmes. Well, that is... He was a deranged lunatic on old Earth. He'd lure people there in this crazy hotel with all sorts of terror. But I'm not him. It's like a living. If you go to the facility, I know you... And if you let any of these bloodthirsty maniacs know, but no, that wouldn't be the end. Every time my new clone would appear, I'm afraid it's you or me. A few of the old-timers know I used to go by Bill Hickok. I figured I knew enough about Wild Bill. I just had no way of knowing what might pre... So I played dumb. But I really, really don't. Besides Ada and maybe... But the other clones... They're the monsters, I just... Please. I just don't... I can wish it... I don't want to die. Just don't.
Always a satisfying moment to return to your ship. Hello, Captain. This is the unity, the multi. No kidding. Think of the dissertations. This explains so much, though. They're disorganized, petty, weird, and also deeply fascinating. We never ruled that out, but it feels so good to know we weren't fighting against robot aliens. No, not even. They're people who obtain power in some unfair way, and some of them have used that power. But that's what regular people do every... True. We need to approach this critically and carefully, or... But it all comes back to this. You might lose yourself or become a two-headed spaceship. What? No. I just have to go back and forth about it. Just part of my process. Of course, at the end of the day, it's your choice. Our entire purpose and why would we stop now? It's the nexus point for all universes with infinite possibility. Obviously, if you were ready to jump in right now, I would not be following you. It's a huge decision. You could change. It's not like dyeing your hair gold or getting a full-body cat suit or eating a full pack of extra wild, spicy chunks in a... This is... Anytime. The possibility of turning evil aside? You're guiding Constellation to new frontier. On that note, it's not on the scale of entering. Thanks. This has been So, I've been and I've got a favor to ask. I think it's time I joined you in the physics-bending powers business. What, you think you're the only one who can walk around in a cape and tights?
Granted, it's just a theory, but I venture anyone who you got a vision, I got a vision. For normal folks, yes. For someone of your stature, as it so happens, I've already talked to Vladimir. Seems how he sent me the coordinates for the temple already. I can't imagine how hard it was. A leader knows that protecting and I'm proud to call you. You're worried that you should have sided with a bunch of lying? Hey, it's okay to second guess yourself sometimes. You did right. Modest, too. They're gonna make a statue out of you. What you did took nerves. Befriending Delgado like, if he had gotten to you, convinced you to side with, I don't know what we'd be deep. Do I think less of you for doing what you had to do to save countless lives in the settled system? Not even. You're a damn hero for what you... Good. He deserved what he got. And if they regroup after all this, they'll be weaker. All thanks... That's a worry for another day. That's the hope and the dream. But if they do... What's new? Ah, yes. Okay. Right. About time you got up. I bet you needed the rest, though. It is pleasing to speak with you. That was a weird noise. Over already? Oh well.
That didn't take long at all. What's on your... See you later. Careful. Critters in their easy peasy. I bet that's where those things got in. Probably heard them scratching louder and louder. Then suddenly chaos. Extracting decent specimens is delicate work.
got my attention, Captain. Always a pleasure watching my work. I hate disturbing critter habitats. Sometimes it's unavoidable. Bet that's where those things got in. Probably heard them scratching louder and louder. Then suddenly chaos. Creatures have so much in common. Everywhere we go.
yet they are so different.
I wonder if Ada's up to anything around here. We've never met, but I've heard about her among the science circle. For you. Hey, you might want this. Please wait if you are in need of supplies, as I am currently engaged in this unit is performing a software update. Please do I just wish the societies could get along. I need to go out there. I want to see it. In my darkest, I hope to see you again. I would kill for a new slate.
all beings yearn for freedom. You ask a question I cannot answer to your satisfaction. It is far to the east. It is where all the beyond that. We are the only ones that just want to tear it all down and leave the mission, the facility. I have no doubt many of us will perish, but I just want... Without fail, and without, even the most devout believer drops like a stone. Many look at Crucible like it is holy, but the renegades see it truly. Farewell. Amanarinos. She is a... We are unnaturally dependent on them. The pragmatists seek to take the reign, perhaps, once we have demonstrated. But to do so too early, My feelings about my namesake. He was a great but flawed human being. He tirelessly fought to improve. But as a husband, he was unfaithful. And as a colleague, he was a consummate He was truly a great man, and I must confess, I am proud to share his heritage. We are not 100%. The facility has been... My guess is that they are historical figures. Who's to say what Julius Caesar actually looked like? Or some modern person of note? That whoever they are, though, they are as smart and... What? Why would this infernal place choose to bring back that abomination? But he's not home. He is a good man, but... Exactly. He's chosen a better... Listen, don't tell anyone. We should be judged by our act. Nice talking with you. Adhere to the mission. Your arrival is a sign from... We are the ones who believe in the mission. We are the great minds and leaders of history. Our numbers are admittedly few, but we make up for it in our commitment to see the dream of Crucible realized. We just want Roosevelt and the pragmatists vex us. True, they do help us try and maintain the facility, but they deny the mission. Such hubris. We were sent here for a reason. Why can't they see that? And Genghis and the renegades are little more... They would destroy everything if it meant they could be unleashed on the galaxy. Clearly, none of them will ever... I am her reborn. It has been a belief of... When I dream, and I see, and I am queen. I have heard of these... people. Deranged... These homes must be... I know better than anyone. Our past lives with us. I will have it taken care of. The mission is not meant for the... There are robots here, but they are not... The clones also are not born here. That is where the facility lies. Until we meet again. We are all prisoners. We are done then.
This world is... Show me. Always this planet has its traps and tricks. So we need the security override code. But this other ship, the Beagle... The renegades have all but torn Crucible apart. The security... I did no such thing. But still, he only sought freedom. It was clearly an accident. But I blame... Ada and her stargazing. And she owes me a favor. I will radio her and tell... She will find the... So we did come from a spaceship. Of course we did. And there's a... What was the Beagle? Why did she and the... But all of that in time. She's not in this star system. I've studied the celestial bodies for years. No trace of a spaceship in orbit here. The radio telescope. It has a default position. It resets. I always wondered, why point at Bell 5? Petty frustration I've dealt with for years. But perhaps the facility looks for her sister. I can send you the coordinates. The Bell Star system. The facility communicates via a secure frequency. The others would defile the facility. Please. Hey, you might want this. Last time we spoke on the key, I told you there'd be hell to pay. What? You got... It's too late for that now. I almost made it. You stole everything from... Kill him! Leave... Weapon flag. Destroy him!
Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Be advised that hostile. Unable. Can I survive in this heat? Yes, but I'm not thrilled about it. I am opening fire. And they're gone. Just gone.
Whoa. Okay. Who needs this many robots? Need something? Can I carry that for you? Alrighty. Catastrophic damage. Massive damage. Selamlar, hoş geldin. Güzel bir yan görev buldum. Hani diyordum ya, uzak bir gezegende bir yan görev var diye. Gittim, onu aldım. Şimdi görevin artık sonlarına doğru yaklaşmaktayım. Ana görevden gitmeden önce dedim bu görevi yapayım. Şimdi göreceksin bak. Kimlerle hani iletişim kuruyoruz gittiğim yerde. Ben bir buçuk saat oldu ya anca yani oynayayım mı oynamayayım mı diye düşündüm. Bazen insanın canı istemiyor oluyor ya. Ama dedim devam edeyim. Güzel yan görevde bırakmıştım dün çünkü.
Onu en azından onu teslim edeyim diye düşündüm. Hello, excellent to Bitirmiş see olayım. you. Görevin başlayacağı alana geldim. Öyle bitirdim. Buradan bir ayrılalım da. Clamps released. Aha, düşman kızıl fil, öf. Bu kimdi ya? Bir tarihte bilinen bir kişiydi. Öyle hatırlıyorum. Zaten görev de onunla şeyle alakalı. Belirttiğim şimdi bu isimlerle alakalı. Işınlanmadan önce ben de bir daha bakayım. Tarihte önemli bir şeydi. Bir dakika, hemen Google'a soralım. İngiliz matematikçi ve yazar. Tabi arattığın zaman yaşadığı dönem ve tarih olarak oyunumuzda ne alaka diyoruz ama onu şimdi spoiler da vermeyeyim görevle alakalı. Ama güzel bir görev. Epey uzak bir gezegen var demiştim. Bak, alanına gireyim gezegenin. Mutlaka yapılması gereken bir alan görev. Bak, altta bir isim geçiyor. Gezegen burası. Karbidis mi? Karbidis 3 diye bir gezegen. Bu galaksinin bak nerelerinde. Bak. Sol, Alpha Centauri ne tarafta? Olympos. Bu da tam burada. İnelim bakalım gezegene. Çok da güzel yaşanabilir bir gezegen yapmışlar. Burası da tatil bölgesinde fotoğraf çekmişim ya. Buraya New Game Plus'ta bir tane ev kuracağım. Otele yakın, bu suya yakın. Çok uzakta gezegen. Bu arada forumlarda baktım, birisi hani oyun ne denir ona? Abiyle bir sinir alınıyor. Hani oyun gezegenler içerisindeki mevcut alanları kendi oluşturuyor ya. Yapay zeka mı artık ne zımbırtıysa oluşturmaya başlıyormuş ya. Birisinin oyununda her neyse bir güzel nehir bulmuş. Dere gibi, nehir gibi bir alan bulmuş. Epey de böyle akıyormuş gürül gürül. Normalde oluşturmaması gerekiyor diyorlar. O kadar büyük bir su, hani fotoğraflarını falan çekmiş. Başkası gitmiş orada aynısını bulamıyor tabi. Herkesin kendi oyun deneyimi farklı deniyor ya, yani ana ve yan görevler dışındaki görev olmayan gezegenlerde. Öyle bir şey demişler diye hatırlıyorum ben sanki. Herkeste bir miktar farklı bir gezegen oluşacak. İsimleri de atayım. Açık dünya oyunları severim. Hani Witcher'dır, Assassin's Creed'lerdir. Açık dünya aslında zaman geçsin, uzun, hani paranın hakkını versin, ne yazık öyle diyoruz ya. Hani pahalı oyunlar çünkü. Skyrim'e ya da Fallout'a ben bu kadar girmedim. Yani Fallout 76'ya bakmıştım var. Fallout 4'ü böyle bir ucundan bir gezmişliğim var. Bak mesela burada da su birikintisi var ama bu kadar. Gürül gürül akmıyor. Ama bu eğlendiriyor yani, oynattırıyor. Bak şimdi ben son save'imi mesela New Game Plus yapmadan bir ayrı save yapacağım. Gezeceğim de gezeceğim. Etrafta ne gezegen var, ne var ne yok diye. New Game Plus'ta da bunlar niye silahlı be? Bunlar silahlanmışlar hepsi. Oğlum vallahi bak. Alırım vallahi, vururum hepiniz ha. Şimdi bak, bu Amelia burada öyle biri var. Şimdi spoiler olmasa fazla ama
Bak burada kim var? Franklin Delano Roosevelt. Ne alaka değil mi? Burada Cengiz Kan var. Neden acaba değil mi? Yok hani spoiler'a gitmeyeyim. Öyle göstereyim. Burada da Kleopatra mı diyelim? O var. Ciddi o var yani. Neden ama burada Kleopatra var işte. Bu da o abla. Abla gidiyor ama. Abla görev konuşacağız seninle gel. Please, deadly trouble is brewing. Deal with it and we can converse at length. Ne? Please, deadly trouble is brewing. Tamam abla ne istiyorsunuz? Because I do not experience. Hepsinde bir silah var. Bak bakalım kime geldik derler ya böyle. Kim? Dur abi geçtik dur. Good, you have come. A Cengiz. has sent an ultimatum. Either we meet and resolve. Franklin may be allied with her as well. They fear you. Bu görevi set us gidin mutlaka free. diyorlardı. It is pitiful that they would fight to stay in chains. We are meeting them under truce, which means no bloodshed, no matter how disrespectful. But after we meet, Toplantı var. Genghis, speak your mind. the outsider has been to the facility. We cannot allow the renegades to leave here and embark on who knows what. I give you one last chance. If you support me instead of this brute, we would welcome you as our deliverer. No believer would harm you. You can't be seriously considering this. If you choose her and her ridiculous mission, I cannot believe you would choose him over us. Aksiyon eğlence olsun. Bu oyunda bu kararı vereceğim. and Roosevelt, you are not one to start up. Where is your peace now? To you, this isn't just about escaping. I would free all of you from this prison if I could. And the cleanest way to do so. Then you cannot be allowed to succeed. If Genghis were willing, under those conditions, You would seriously stay here? this is our home. And if we're allowed, we can... Then, I swear. Then the pragmatist will not... I am done with all this negotiating. The fates will not be. It is finally done. All the sly maneuvers, and now all of our dreams are out in the open. But right now, they so very much take out the leaders.
Düşmanı öldürüp elbisesini alıyoruz ya. Bir de soğan. Please, dead. You feel that? You have done well. I have spoken truth to you, and I have a feeling you may like what comes next. It is time. Blood runs in the streets again. I had hoped, however naively, that we were. I do not hold you responsible, but may I help you? I believe your intentions are pure, but the stakes are ever so high. Perhaps I should have predicted. With frightening regularity, as bad as this was, 3 years ago until Genghis Khan struck, we've a third of our number. I maintain a steadfast neutrality. So your mission to the Beagle was a success? Let me see. It is done. There is a standard site. It took me many years and, well, lifetimes to overcome. And now, the mysteries. I pray you choose what befalls us. What you've Well, done here is Genghis, good. nice talking with you. You're poised to break on this. I need to go out to know how to touch the stars. Goodbye, outsider.
Oyun bug'a girdi ya. Saçma salak bana saldırmaya başladı bütün koloni. Hiçbir şey. Ne yaptım orada lan? Ne oldu da? Oğlum bulduk ya kodu ya. Amma gerideki save'den aldın ya. Öf ya. Aha tamam. Bu da tamam. Tamam hadi. Devam. Bu salak bir yerde takıldı oyun işte. Çoktan geçmişiz. Catastrophic damage. İnmişiz çoktan gezegene. Olan olmuş, bitmiş. İşte bak, çoklu save yapmamın sebebi bu. Ne kadar çoklu save yapsam da görev sonrası bir save daha almam gerekiyordu manuel. Oyunun kendi save'lerine güvenmeyeceksin. Durduk yere bana saldırdı millet. You're handling this. Let's see if Right. Later. Ship's no longer docking. We're free.
wonder if Ada's up to anything around here. We've never met, but I've heard about her among the science circle. Good. You have. Amanorenas has sent an ultim. Franklin. They fear it is pit. We are meeting them, but after we... Genghis. Speak your... The outsider has... We cannot allow... I give you one last... If you support me, we would welcome you. You can't be sick if you choose... I cannot believe you would... And Roosevelt? Well... To you, this isn't... I would free all of you from this prison if I could. Then you cannot be... If Genghis will... You would see... This is our home. Then... Then the pragma... I am done with... The fates will not... It is fine. Now all... But right now, take out the... You made a big mistake. Somebody cover me! May as well, right? You feel... You... I have spoken truth, and... it is... Blood runs in this. I do not hold you. May I help you? So your mission to... Let me see. It is... It took me and now, I pray you choose...
Oyun bugün bir saçmalamaya başladı save konusunda. Aşırı donuyor. Aa, savaş çıkacakmış galiba. Yok. Hadi kimse kimseye saldırmıyor. Well, Genghis... Abla ile konuşurken savaş çıktı bak. I want to see it, to know how to touch the star. Thanks for your time. Yok, şimdi çıkmadı. Güzel. Bugün bu bölgedeki kayıt alırken ve oyunu açarken bir kasma yapıyor. Oyunu güncelleme almadı, bilgisayarla alakalı bir şey yok. Ya bugün daha da bir kasmaya başladı oyun ya. Saçma şekilde kasıyor. Ya ben ilk çıktığında bu kadar rahattım, ben daha iyiydim vallahi bak. Kasmıyordu, etmiyordu, kafa daha rahattı. Şimdi zorluyor ya. Sağ alttaki çark yine abi burayı gösteriyor. Ne yapacağız? Tesis ile ilgilen. Gemiye bin diyor. Ekran kartını %100'de kullanıyor ya. Felaket kullanıyor. İşlemci %70. Ekran kartı %99. Ne yapıyorsun sen abicim ya? Tamam hadi bir OBS açık falan kenarda. İnternet tarayıcı da kapattım. İnternet tarayıcı da yok yani açık kenarda. Hiçbir sekme falan. Diyeceğim ki hani internet tarayıcı var, sekme falan kastırıyor. Yok. Yani şu oyunun düzene girmesi, nasıl Cyberpunk çıktıktan 3 sene sonramış adam oldu, akıllandı. 2020'de çıkmış galiba, 2020-21 arası. 2023'teki şimdi hali iyiymiş. Bu da büyük ihtimalle öyle olacak. 200 sene sonra böyle muntazam bir oyun olacak. Burada ne varmış? Abi zaten oradayım ben. Gezegen haritası. Ha, bu taraf, tamam. Çok kastırıyor yani. Bak şu anda güzel. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Yani 4000 serisi ekran kartıyla oynayanlar bile zorlandığımız yerler oluyor diyor ki. Yani oynayacak çok oyun var. Çok kitap var okuyacak. Çok izleyecek film var, dizi var. Ama zaman yok hayatta. Biraz oraya bağlayayım konuyu. Eskiden bir oyunumuz olurdu. Bilgisayar değil o zaman elimizde. Ya oyun konsolu var, ya Commodore var, ya Atari dediğimiz cihazlar var. Bir oyunu 10 kere, 20 kere oynardık. Zaman yok. Vallahi bak zaman yok. Şimdi de işte bu sene çıkan oyunları düşün bak. Ekim ayında neler çıkıyor. Spider-Man 2. Hadi oynayacak olarak düşünme bunu. Oyun çıkıyor. Düşün böyle hani elinde aldın diyelim. Alan Wake 2, Spider-Man 2. Araba yarışı olarak Forza Sport çıkıyor Microsoft tarafına. Assassin's Creed Mirage. Ya var da var. Bu çıktı. Lies of P çıktı. Ama zaman yok. Hadi diyelim film izleyeceğiz. Eskisi gibi değil ki sinema. Ne oluyor lan? Ha, buradan gel. Bir sürü sinema filmi çıkıyor. Dizi desen zaten diziler bitmiyor. Yarıda bıraktığım diziler olmuştu ya. Dizi diyelim 20 sezon. Yani örnek veriyorum, o kadar yoktur da. Abi izleyemiyorsun o diziyi, bitiremiyorsun. Supernatural son 5 sezon izleyemedim. Flash son 3 sezon 4 sezon izleyemedim. Kaldılar bak öyle. Ondan sonra yeni diziler geliyor. Hiç başlamadığım diziler var. Klon.
Kitaplar var. Ya ama animeler zaten hangi animelerde o espri yapıyorlar ya. Ha bu anime açılacak abi işte. 500 bölüm anime diyelim. 150. bölümden sonra bu dizi açılıyor. Abi 150 bölüm ben o animeye nasıl ayırayım? Belki vaktim yok o kadar ya. İnsan bir şeyler izleyip ses atmak, film, dizi olur, kitap okumak, sosyalleşmek istiyor. Ama ne yazık ki. O dronlar çok fazla burada. Ya bak sen animeden bahsediyorsun. Anime seven bir insan, bir sürü anime var. Okumak da istersin. Yani pardon özür dilerim. İzlemek istersin. O animenin kitabı vardır belki, çizimi vardır. Onu alıp ya, parayı geçiyorum hani para tarafını zaten. Pahalı ne yazık ki. Hadi belki dijital olarak esere sahip olma şansımız var bazen de. Nasıl açacağız? En kolayından bir sinema filmine gitmek ya. Şu an bir sinema 150-200 lira. Konuşmuşuzdur daha önce de. Yok mu? Eskiden ayda 2 filme giderdim. En az. En az 2 film. Şimdi sinema filmi kaybeden hak getiri. Ya Allah'tan dijital platformlar çıktı da en azından sinema ihtiyacımızı gidermemize yardımcı oluyorlar. Nereden ineceğiz biz oraya? Şuradanmış. Bazı filmleri biraz geriden izliyoruz ama olsun. Oha, oha. Aşağıya in diyor. Evet, bak evet haftalık diyorsun. Tiyatro. Ben tiyatroya ne zaman gittim? Zaten korona ile bitti çoğu şey. Tiyatro anlamında da örnek verebilirsem. Tiyatro gitti. Hani fiyatını geçiyorum. Koronadan sonra gitti. Sinema en son izlediğim filmler James Bond'un son filmi sinemalara çıkan. Bir de Batman'in şu gençliğini anlatıyor ya. Bir de onu izlemiştim. Konser üniversite zamanlarıydı. Onun dışında belediyeler falan düzenlerse böyle hani mahalle konseri falan anca onlara belki gitmişimdir. Onun dışında artık o da bitti. Buradan mı geçeceğiz? Geçebiliyoruz değil mi? Geçebiliyoruz. Şimdi hepsi gitti. Doğru konseri unuttuk. Sinema diyoruz, film diyoruz, dizi diyoruz. Konser? Ortada olmuş. Vay. Klonları da almışlar üstümüze. Klon salıyorsunuz ama. Ana ölüler var la burada. Ya kitaplar ya aldığım kitapların fiyatlarına baktım. Son böyle korona zamanı bir yere çıkamazken kitap alıyordum kendime. Tamam 20-30 liraya aldığım kitaplar 100-120 lira olmuş. Altı üstü yani tamam kitap ya kitap. Pahalı olmamalı insanların kitaba ulaşımı. Ne yazık ki. Ne pahalı değil ki deriz tabi o da ayrı. Bunlar hep Cengiz Han mı? Cengiz Han'a benziyor bunlar. Bunları alayım da. Sonra bunları atarız bir. Valla koronadan beri
2 kere sinemaya gitmişimdir. 2 ya da 3. O dönem sonrasında işte. Batman ve James Bond sevdiğim eserler olarak sinema filmleri diyelim. Onları da böyle boş seansa getirmeye çalışmışımdır. Kalabalık olmasın diye. Çıktığı dönem çünkü hala koronanın sonlarıydı. Patlıyor bunlar. Ondan sonra konser yok. Hatırlamıyorum gittiğim. Bak ne kadar uzun olmuş gittiğim gitmedim. Bunlar ölü. Oo, drone. Dürbünü al. Bak bu susturuculu hem de. Burası bir güzel mezarlık. Ölüleri işleyip kendilerine alan kurmuş çakallar. System failure. Failed. Güzel görev bu arada, yapılır. Aksiyon yok sanıyordum ben bunda ama. Güzel görevmiş. Her yerleri drone'la beslemişler. Bunlardan fazlaları atmam lazım. Ya ben mesela futbol maçı izlemeyi çok severim. 10.000'e bilet alırdım. Bulunduğum şehirde, yani yaşadığım o anda nerede yaşıyorsam o şehrin takımının birinci, ikinci ya da üçüncülük fark etmez. Önemli olan spor müsabakası izlemek. O da yok şu anda. Bakıyorum şöyle kombine. Tabii gidip de VIP tribünü almıyordum. Hani kale arkası falan gibi düşün. Şimdi o da yok. Böyle kombinelere bakıyorum. Hani ya diyorsun yani, böyle kombine fiyatı mı olur yani? Çok ağırlık bindi bence üstümüze. Şöyle güzel bir maç olsa da izlesem mesela. Bol maçı ama git o maça. Aç bunu bir de. Hani hava atmak amaç değil. Günübirlik şehir değiştirip maça gittiğimi bilirim. İzin günümde, boş günümde. Abi çıkıyorsun. Futbol maçını izliyorsun. Normal bir vatandaş olarak. Biliyordun, ne güzeldi. Öyle yok. Gerçekten hani keşke olsa, yine gitsem. Çok güzel oluyordu ya futbol maçına gitmek. Acayip yani, sadece hani günübirlik yani ekonomik olarak da hani zorlamayacak seviyede oluyordu en azından. Böyle yapsam olmaz. Çok karışık bunun sistemi.
Yo dur. Geri de alamıyoruz. Bir dakika o zaman. Bu değil. Bunu yapsak bu olur ama ikili yok. Ya şey hatırlıyorum ya. Akşamına konsere gidip ertesi gün üniversitede sınava girdiğimi hatırlıyorum ya. Vize mi final mi vardı? Konsere gidiyorsun. Konser 12'de bir tabii ders çalışmışım o ayrı mesele de. 12'de 1'de bitiyor. Sabah 7'de kalkıp düşün o konserin baş ağrısı, yorgunluğu, müziğin hala kafanda müziği duyuyorsun. Sabah sınava gidiyorsun. Ama ne güzeldi. Yine yapıyordur gençler. Yapmıyor değil tabii de yani gezecek tabii abi. Genç o. En doğal hakkı yani. Bu da olmuyor. Abi olmuyor. Kaybettik biz bunu. Çok güzel bir şey var mı içeride? Vallahi bak içeride güzel bir şey varsa dijital maymuncuk yok zaten. Ne güzel olsa ne olur? Sonuncuyu kullanmış. Anahtar gerek. Ha, şu anda gidip konsere oradan sınava mınava ıvır zıvıra gir deseler o bile kaldırmaz. Vallahi kaldırmaz. Ha? Flow mu yok değil. Bir tane daha var. Oha 76 level klonmuş. Abi gelsen sen benimle. 76 level klon var orada. Adama bütün gücü basmışlar. Ay neredesin? Heh. Dayı yol ver orada. First of all, nice. Second of all, don't die. Bunları atmak lazım diye. Oo şurası önemli. Oo dur. Canım bitiyormuş. Son anda gördüm var ya. Bütün yaptıklarım gidecekti. Sevilememiştim de. Bu arada kapıları bununla açıyormuşuz. Bir tane yayıncıdan görmüştüm. Girin bunları açın diyordu. Orada zehirli orta. Abi nerede o? Aha buradasın. Tüm tabii canım her şey üstümüzde. Ha dün görevde mi öğrendin? Ya ben bir yayıncı denk gelmiş. Sağ olsun paylaşmış işte şöyle yapacaksın böyle yapacaksınız diye. Ben de denedim. Oluyormuş. Ya bilgi paylaşımı iyi bir şey ya. İnsanlar hani en azından güzel oluyor böyle. Silahlar. Abiye silah verelim. Bilgi paylaşarak olur. Güzel pompalı. Oo güzel pompalı verdi. Bunu da verelim. Beleş. Tamam. O gitti azı kaldı. Kleopatra'nın elbisesi. Oha 9 tane. Bunları daha bir kitle. Yeni bir şey alırım yolda. Bu arada şey mesela böyle bir uzun soluklu oyun oynadıktan sonra üstüne yine açık dünyalı hikayeli bir oyun oynayamıyorum.
ağır geliyor. Böyle daha minimal. 5-10 saatte bitecek. Hikayeli olması önemli değil. Vurdulu kırdılı olur. Call of Duty gibi bir şey olur. Öyle bir oyun gidiyor kafada. Mesela bunun üstüne bir Witcher falan kafa kaldırmaz. Ya tabii Witcher'ı bitirdim, o ayrı mesele de. Hani o tarz bir açık dünyaya girsem ben derim ki artık yok. Böyle kaydederim. Evet. Sessizce kullan. Her yöneticiyi seç. Bütün proje temizliğini başlat. Ya da yeni mevcut özellikleri kurtar. Çok ilginç bir durum. Bu tehlikeli. Hani kesin bir garanti veremiyormuş. İkincisini de seçsek ne oluyormuş? Bu tehlikeli. Tüm kontrolü bir kişiye veriyor. Bunu yapmam. Bu ne oluyormuş? Protokol tüm tesis kaynaklarının klonlara karşı klonları yok edecek bu. Herkes bu tehlikeli bu da. Herkes ölecekmiş bunda. Bence de tehlikeli bu. O kadar da değil yani. Ben biri seçeyim, daha insani. Şimdi gidip de klonlardan birini yönetici yaparım. Adam gider kendine klon ordusu yaratır. O tehlikeli olur. Yeniden başlat diyelim. Bunu seçiyorum ben. Tamam. Abi biz bunu seçtik de ne olacak acaba? Ee. Tam çıkabilecek miyiz buradan? Yanlış bir şey seçtiysem geri dönerim. Anahtar gerekir diyor. Anahtar kimde la? Bana bir anahtar verseniz. Anahtar. Bir yerde vardır o anahtar çünkü. Bak şu görev 2 saat 20 dakika. Hadi bir 5-10 dakikalıkta hata verdi oyun. Bu değilmiş bunun. Bu buranın anahtarı mı? Boşuna yaptık artık. Oha. Benekleri kesip biçiyorlar bir de. Organ bulduk. Satarız bunları. Eberyum ne demekse. Güzel bir deney yapılmıyor burada aslında. Kendilerini iyi niyetli insan olarak görmesinler yani. Kapıyı kapa. Anahtar ara. Anahtar. Bulduk.
yorucu görevmiş. Şimdi şöyle yapalım. Gezegenden dur. Hayır hayır. Şuraya çıkacağız. Buraya gideceğiz. Ne olduğuna bakacağım bunlara acaba. Orada okuduğun kitaplarla alakalı çok güzel yerlere yolluyor seni. Ben 3 tane kitap dünyada beni bir noktaya yolladı. Haberin olsun, onu söyleyeyim de. Mesela şu abiden kaynakları alayım, sen gel. Gemiye bırakacağım onları. Bir kitap okuyorsun. Abi dur. Abi dur. Diyor ki işte dünyada şurası açıldı. Oraya gidebilirsin. Abinin üstündekiler bunlardı. Değil mi? Tamam. Bunları alacağız. Yanlışları aldık. Ya herhangi bir yerde bulduğun kitaplar, kitapçılardan aldığın kitaplar. Şimdi spoiler olarak göstermeyeyim. Değil mi? Hani dünya şey yapıyorsun. O kitabı okundu yaptıktan sonra bir ibare beliriyor. Dünyada keşfedilecek yer açıldı diyor. Ben 1, 2, 3, 4 tane yer keşfettim dünyada. O şekilde. Tabii dünya artık dünya değil de. Herhangi bir kitapçıda bir yerde buldun. Ya ben o yüzden çok her yeri tarıyorum. Gerekli gereksiz bir sürü kitap aldım. Herhangi bir gezegende tek bir kitap yok zaten aynı kitapta. Yani ben o dediğim konuyla alakalı o kitabı belki 3 kere bulmuşumdur başka kitapçılarda, gezegenlerde, evlerde. Şu Kovboy kasabasında kitapçı var mesela. O olabilir. Büyükşehir'de kitapçı var. Orada da bulunuyor kitaplar. Şimdi at. Şimdi dünyanın haritasını gösterip spoiler olmasın. Hani ama çok güzel. Şu organları da bırakacağız bizim tarafa gidip de. Yani öyle çok mühim bir olay değil ama yine de insan hoşuna gidiyor tabii. Bak dünyada keşfedilecek yer sunmuşlar bize oyunda diyoruz. Eksik bir şey aldık gibi sanki. Benim üstümdekilerde fazla var ya. Silahlar elemanda kaldı. Onları alacağız. Birader neredesin? Orada oturuyorsun, tamam. Talk to me. Looking for something? Keşfetmeyi düşündüğüm böyle birkaç gezegen daha var. Yani tahmin ettiğim gizem olabileceğini. Çünkü levelleri çok yüksek oraların. ...11 milimetre... ...ve 7.7 milimetre tabancalar kalacak. Bunu al. 7.7'yi de mi aldık senden? Kalsın. Bir de ben sana bir silah vereyim. 11 yok bende ama veririm onu şimdi ben abi. Alırım yedekten. Okay. Takvimde çok yer var. Onda 11 var. 7.7 yok. Tamam. Mouse yapalım. Mühimmat türüne göre sıralayalım.
Bunu verelim ona. Anything I can help you? Yes, let's make sure we have everything. Well, that's all I have too. Oh, yine 2 saat 36 dakika. Amma sürdü be. I have something for you. Bir ara oyun oynamayı bırakmıştım. İşlerin yoğunluğu falan derken tabii hani 6 ay o zaman PlayStation 3 vardı galiba elimde. 4 tabii 4 ya 3'e 4'tü. Öyle bir şey. 6 ay oynamamışım oyun. Bir açtım cihazı, güncellemeler gelmiş. Baktım şöyle dedim vakit yok. Ya bir elde telefonla oturuyoruz işte. Arada bilgisayar, laptop vardı o zaman. Laptop açıp duruyoruz hani 40 yılda bir. Abi çok yavaş kayıt alıyor oyun be. Bu gezegende bir gariplik var ama. Şu oyun bitsin. New Game Plus'a geçmem zaten. Bir oyun anlamında bir mola veririm. Kendi açımdan. Call of Duty falan takılırım. Ya da Rainbow Six takılırım. Vallahi bak sizin yüzünüzden başıma her şey geldi. Yengizhan. So your big decision. I thought we were on the same side. Instead, I am of half a mind. I hope Çakala bak. what you are so Seni salacağım mı sandın? I really hope you'll reconsider taking me with you. You've taken the Crucible by storm, haven't you? Gemimi alıyorum ben bunu. Süper. I'll do my best. Like I told you before. Tamam ben bunu gemime alıyorum. Süper. Bu kurtulmayı hak eden biriydi burada. Golly, thanks. You have no idea what... Takılsın benimle gemide. Abla seni karakola yollasak. Sara. Güvenli olur hem karakol senin için. Şu ablayı attım ben karakolda. Bu taraf müsait. I just need to say a couple farewells, and then I'll hit the road. Tamam. Oğlum robot var diye mi almıyorsun? Bak Sara orada. Tamam gemide onu görürüm ben. Ne oldu? After all you've seen, well, at least the facility is... It buys us real time to... I guess we're done. Vallahi Cengiz'i son dakikada salmadım yani. I've never seen. If you arrived, others will too. I suppose I am what... But without any books or treatises from other scientists, my knowledge is limited. Some clones received so interviewing them has been fantastic. But mainly I conduct... Oh yes, Ada Lovelace. My namesake worked with Charles Babbage, and to see what our little experiments... Uncomfortable, truth be told. The believers are
Their complex receives food and material, and always the argument. Farewell, outsider. If you are in need of supplies. I've been thinking a lot about got me pretty nostalgic, and I started digging. I found some of Irvin's last messages. No, I apparently read at least a few of these. Oh, sorry, I gotta hit. Remember a bit ago we were talking about and Irvin, my husband, used to be in Constellation. So I was listening to these old... It was surreal, honestly. So most of the messages were everyday things. Lots of excitedly written news about... But one thing stood... In one of his messages, he mentioned this job that he took at a mine shortly before he died. He said something terrible was happening there. Kind of. I mean, it depends, right? If it's... Just wait, listen. The point is that Well, Vasco helped me decipher it. Turns out the message was from Irvin. And he was begging me. The message was short, but his voice was... He said they were going to destroy his life if he didn't leave the planet. Then he asked me to help clear his name. No, he was frustrated and... Yes. Hearing his voice in so much pain was very difficult. So in this message, Irvin said he was being... He said they'll do it again. Not exactly sure, but he mentioned a court case. His former employers had some job he took before. No, I just thought it was garbled. I just wasn't paying. It is, but I was thinking about it and well... So I figured, hey, there's gotta be a paper. Now, I happen to have a trust where I'd need to pay in advance in case there are any... He knows how to navigate archived and redacted legal documents, so he'll look for it. If those documents are protected, he might have. That works. I'll tell them to go ahead. You know, hearing Irvin's voice again made me want to help him. No, I know I can't. I just don't want whoever hurt him to get away with it. I appreciate that. It's going to be hard to get some sleep tonight after all. Alakasız bir durumda bize saldırmaya başladılar bak. Oyun bug'a girdi. Ölün siz. Öleceksiniz. Hak ettiniz. Bu sefer sevip evi geriye alamam. O kadar konuştum. Hepinizi öldürür geçerim. Hiçbir şey olmaz. Kendiniz kaşındınız. Bu hepiniz kaşındınız. Cengiz Han sen de öleceksin. Kim varsa burada klon gidecek vallahi hiç affetmeyeceğim. Kendiniz saldırdınız bana. Ben size hiçbir şey yapmadım. Ama fena vuruyorlar. Ben gemiye doğru kaçayım mayınız. Gemiden saldırayım bunlara. Manyaklara bak lan. Oğlum robot neredesin? Can bile kalmadı. Durduk yere saldırdılar bak yapay zekalar. Tamam abicim siz istediniz bunu. Bak şimdi ne çıkarttım size. La kendiniz istediniz. Ben
Ben istemedim bir silah çıkartmayı. Kendileri bana saldırdı. Biz konuşuyorduk. İki kişi hiçbir şey yapmıyordu kimseye. Kendileri kaşınırlar. Belasını arayan belasını bulur derler. İşler böyle. Ama nereden ateş ediliyor? Oğlum siz kendiniz kaşındınız ya. Hiçbir şey yapmayacaktım size. Gidecektim sadece. Buradan burayı yeniden kursunlar artık. Yeni robotlar yollasın. Kendileri istediler. Abla sen de pis ne oldun? Yoksa yapmayacaktım ben size böyle bir şey. Nerede o sonuncu? Oğlum durduk yere bana saldırdınız lan.
matter how long we're gone, it's always good to be back. Glad to be out there exploring with you. Hey, Waiting here at if you base. have time, I've been thinking about some things. Wanted to talk to you about it. Oh, I was really done here, honestly. Hopefully poking around in old records. Well, anyway. Well, look what the cat dragged in. Where have you been? You be safe out there. Finally, you're up. Let's go. The unknown awaits. Have something for you. So you're big. We are done then. All the choice. Goodbye. Hey, you might want this.
Times like this when I can't believe how Hello, lucky I am to universe. do this for a living. This is Barrett, returning your call. What in the... Who in the... Whoa. Hello, handsome. You got to be joking. Nope. Okay. Agreed. Not worth it. Forming a hypothesis. That doesn't make sense. Cloning is a complicated procedure involved. A whole lot weirder. That's one way to put it. You know, my captain asked the same thing. Different captain, though. So you, from my readings, you don't have your appendix, and you're a quarter of a centimeter taller than me. Minor differences, but fascinating. Me, accurate. I'm just passing through. Molecular binary schism? Don't forget the fluctuations in the energy patterns, which align almost deterministically. Harmonized vibrations, distorting some mechanical barrier between... Impossible to know with such a minute subset of We need more data, obviously. Why stop it? It won't work. The energy required... I'm already exhausted. In a way that's hard to describe. Sorry, friend. You'll feel right as rain. I'll be Barrett Prime. Amundsen is fine. Usually the barrier between us is too thick to Amundsen? Now I know you're not. Hey, one of us has to keep it classy. Whoa there. Sustaining this connection requires you will eventually monitor the energy fluctuations and agree. I could study this. Irvin told me to just enjoy it and collect data on the side for later. And I'm glad I did. Irvin? He's with you. He's... okay? By the tone of your voice, I'm gathering some things in our lives might be a bit different. Is he happy? Yes, he is. Our daughter pilots the ship after Vasco was destroyed. But otherwise, we've survived the war well. Amazing. Sounds like you don't have a daughter here. No, we talked about it, but no. We named her after Aja, my mentor. She died in the crossfire between... For me? Irvin died instead of Aja in that crossfire. She's best friends with Cora. Of course she is. Going on 20 years now. But we're starting to turn the tide. Imagine all of the variations. Oh, man. I only hope the new one we're building is just as salty as the... It's been so long. The horror of the infinite. Unimaginable. I promise. I have so many questions. I wonder how many paths I've taken. We've taken. How many I think about that all the time. Wait. What's that noise? Starborn ship. What happens for any of us? I don't think it works that way, though. Maybe I'm just good to know. No idea. This isn't how the power works for me. You pretty much know everything I do now anyway. More than I ever... We can handle this. On it. Is that all?
it, friends. Amen, son? Cherish every moment with them. I already do, my friend. I promise. So look, for the record, I am the same Barrett that came here with you. For sure. I think. Isn't it? I mean, hey, at least only one other Barrett appeared. Kinda. I mean, here's the thing. A second one of me seems... well... But yes, I tried. Briefly. Then I stopped when I Besides, it is a bit exhausting to sustain just one extra me. Anyway, it's a relief, you know. I have this ability, this power. And I'm still just... me. Just regular Barrett. And I already feel like it's subsiding. Yes, though it takes a lot of concentration. If I do it a lot... I thought so too. Other me, other Barrett, seemed like he was able to Anyway, we'll see. If the other me gets in the way, I can just release him. Or for now, I just need to use this power up. I lost my Irvin. I know that. I wish beyond any, but it helps to know there's an Irvin out there somewhere living a life full of love with... Sure, but give me some time. I want to use it a bit more. That's pretty exhausting, really. So I might only do it when I feel like we could use backup. Bir tane benden kopya yapması güzelmiş bak. Bu güzel. Görünmezlik güzel. Ekstra oksijen olayı güzel. Kullanılabilir bunlar. Gemiyi de binebilseydik. Güzel gemi duruyor burada. Ana görev kaldı. Olabilecek ama şöyle ben bir... Burası nereymiş? Ana gezegenime bir gideyim. Yanımda çünkü taşımaman gereken cisimler var ya. Onları teslim edeceğim. Oraya. Orada bitireyim artık. Üç saat 7 dakika bugün yeter. Full yan görev. Ana görev bekliyordu. Ama güzel ilerledi. Bir de buralara bir yerlere bir ev kurabilirim kendime New Game Plus'ta. Every ecosystem has its own unique challenges. Hostilities that life conquered to just exist. We should take notes. There was a small bit of dust on your shoulder. How dare it try to spoil...
Gideyim gemideki cisimleri alalım. Şunlar da gelmeyin abicim siz ya. Ben o kadar... Hoppa düşme. Sonra silahlar sizi niye saldırıyor oluyor? Hadi ya. Ya normalde katılabiliyordun cenaze törenine. Bu arada her oynayışta farklı kişiler ölüyor. Bende farklı biri öldü. Mesela öyle örnek vereyim. Sende Sara mı gitti? Bizim arkadaşta başka biri gitti mesela. Galiba şeymiş olay. Görevlerini tamamladığın kişilerden biri ölebilirmiş. Eğer görevi tamamlamadıysan son bir tane bile o yan görevi kaldıysa ölmeyebiliyormuş o kişi. Ben de tamamladığım kişilerden bir tanesi gitti. Sende Sara. Bende Cowboy gitti mesela. Vay ya, Cowboy gibi kızıyla hani geziyor. Bende o eleman gitti. Arkadaşta şu abla. Bu Andrea ölmüş. What is on your mind at this moment? Take care of yourself. Good to see you. Ablayı ben Don't just sandpaper and the anchor here, Captain. karakola atayacağım. Glad you're back. I was start. I've been waiting for. Dakika. Arayı buradan çıkar. Seni karakola ata. Abi nasıl? Zaten 3, 4. atıyoruz işte. Karakol diyor. Parayı gemiye ver. Abi senin görevi de bir bitsin. Never mind. Sorry. Yep. Sure. I've got... Ben de bir şeyler kaldı mı alacağım. Onları alayım da. Yok kalmamış. Good thinking. I've got... Tamam Barrett gitsin. Sen de ya sen. Gel abla. Abi geri dönsene. Hah. Tamam. Andrea'yı aldık. Tamam yeterli. Burada bırakayım. Bir dahaki oynayıştan o görevden gideceğim. Bugünlük çok uzun olmasın. 3 saat 11 dakika oynamışım. Ama devam ediyor olurum artık. Çok ilerledik ya. Yan görevler kaldı. Bunlar gerek yani ya yapılacak. Hep yan görevler var. Sağ olasın. Sen büyük ihtimalle bitirmişsindir artık oyun değil mi? Ya da ana görevler iyice bir gitmiştir sende. Çünkü ben gün yüzüne çıkarılmamış denilen Ay'a gitmeli görevdeyim şu anda. Onu yapacağım, bitireceğim. Bugün bitiririm diyorsun hayırlısıyla. İyi ya o zaman. İzinli olunan günde yapmak en güzeli. Oy. Ben müsaade isteyeyim. Bir dahaki oynayışta buradan devam ederim. Ama güzel ilerledi oyun. Değil mi? Son aşamadayım, uzatıyoruz. Son aşamada o zaman şöyle diyeyim. Ben öyle düşünüyorum kendi açımdan. Çoklu save alacağım. En azından 3, 4, 5 tane belki yedek save'ler alacağım. Eski save'leri yok ederim. New Game Plus'ı sanırım son alınan save'in üzerine yazacak. En azından yedek save'ler olsun ki ne olur ne olmaz diye. New Game Plus'ı yaparsa öyle diye ben öyle düşünüyorum. Ama New Game Plus'ı açarım bırakırım. Sonrasında artık belki bir yıl sonra oynarım. Belki 6 ay sonra ama oyun güzeldi. Tam sonunda neler olacak. Artık hadi ben müsaade isteyeyim. Dediğim gibi devam ediyor olurum. Tekrardan görüşmek üzere.